Часть номер 2 называется. Вон мальчик стоит в трусиках, шортиках. Это детская плачевная компания, детские этот самый. Это, ребята, я хотела, забыла сказать, Solarium, видите? Написали на двери, чтобы мы знали, что это. Для взрослых только. Для взрослых дядь и теть, которые... Вот написано, видите? Видите, я... Вот как вам напишу. Для 18 и старше. Для 18 и старше. Ну, это что-то даже, кажется, видом не меня не подходит. Ой, какая тарелка красивая, синька. Посмотрите, какая красивая тарелка. Океанская. О, красиво. Это на 15 этаже мы находимся. Вот он, 15, видите? Ничего не видите. А я вижу. Вот. Ай-яй-яй. А что ты хочешь положить? Вот то, что у меня в руках. Конечно, можно. Всовывайте. Всовывайте в меня. И пойдем на 6-й этаж и пойдем в Пески перед, может там это. Кто фотографии может? Не надо, не хочу таких. Let's go down. Я не до такой кондиции дошла, чтобы делать с меня фотографии. Я не готова делать. Ты готов? Ничего не готов. Мы в элеватор идем. Он не готов делать тоже. Стоит это, ждет что-то, поклоняется. Ну ладно, мы пойдем с тобой. Мама, давай башмачки свои. Пошли, Роберт. Носочки мы. Хочет, что носки свои. Удочка нашел. Где-то нашел. Окей, выходи, выходи. We need to change this. Some did videos like dancing there was the air very blurry. Этаж. Please. На этом самом, он называется на этаже. Mom, иди сюда, лучше тогда. Роберт, дай. You bring your shoes. Роберт. Тут сейчас ветеринары будут это. Можем сверху посмотреть лучше. Здесь сверху лучше посмотреть. Их отбивают. Ветераны отбивают. Что, это мы приехали для того, чтобы спуститься вниз на лестнице, что ли? О май гаш. Ну, хорошо. Ложи. Потеряй шуточку. Ну, точно в сумку ложи. Это не это. Ой, а никто там не идет? Нет, Ну, это- а то это, блин, это... Я же иду медленно, расчетливо. Лицо. Вот посмотрите, какая картина. Это вторая часть моя YouTube видео. Да. Вон картина какая. Что-то я не пойму, что это, но... Это лицо человека смотрит. Какой туда. человек? Это обезьяна. Не, ну нос есть, глаза есть. А у обезьянки тоже есть нос. Мы идем на 5-й этаж, потому что не могли доехать на лифте. Вышли на 6-й, чтобы спуститься по лестнице вниз. Вот так. Ну, бывает такое вот. Бывает такое вот. Идем, поэтому мы... Ай, how are you, мой снимет. Я тебе ничего не показала. А это Royal Bingo будет. Опять сбор денег в 11 часов. What's so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts
Now, ladies and gentlemen, I want to turn back to our veterans. Yes, sir. The service dogs. Give a nice round of applause. Thank you, America. Thank you. A lot sacrificed. Seriously. All right, now, ladies and gentlemen. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Merchant Marines lost a lot of souls in World War II. A nice round of applause for the Merchant Marines. I think they lost 28,000 people during World War II. Now I would like to go back to our veterans, and I'm going to mention some of the conflicts that the United States has been involved in. Now, if I don't mention them all, I apologize in advance. But this is a chance for all of us here to really acknowledge and really appreciate those that have served in conflicts of war. So, this is a chance for us to cheer a little bit louder and applaud a little bit longer. Do we have any Go For veterans? Any Go For veterans? Please, a big round of applause for the cheer. Veterans Go For Shield. Right over here, ladies and gentlemen. The war in Afghanistan. Right over here. Thank you for your service. The Iraq War. The Iraq. All the hands coming up, ladies and gentlemen. Now, there's a group I want to set aside, separate a little bit, because these people went far away from home on the other side of the planet. They served their country, they did their job far away, and then they came back, and they didn't get the welcome back they deserved. And many of them were still fighting the war in their head. They were also suffering from the after effects of Agent Orange, PTSD. Please, do we have any veterans from the Vietnam War? Vietnam War. Thank you for your service. Welcome home. Another conflict I want to mention, see if anybody is here representing. Do we have any veterans from the Korean War? Any Korean War veterans? Can you please give a nice round of applause right over here? Present and accounted for. Short war, long casualties. And there's another group that I will never fail to mention. When all the ships were out of service during the pandemic, I was fortunate to get a position in Tampa at a senior community. And at that senior community, there were 7 World War II veterans. It was a pleasure to meet them. Can you please give the World War II veterans a nice round of applause? And when I was at the community, I did have the opportunity to put together a tribute to our World War II veterans, and I came across some words I felt really resonated, and I'm going to share those with you now. It's a poem called "It Is the Veteran." It is the veteran, not the preacher, who has given us freedom of religion. It is the veteran, not the reporter, who has given us freedom of the press. It is the veteran, not the poet, who has given us freedom of speech. It is the veteran, not the lawyer, who has given us the right to a fair trial. It is the veteran, not the politician, who has given us the right to vote. It is the veteran who salutes the flag, who serves under the flag, and whose coffin will be draped by the flag. That should be thanked and not forgotten. Ladies and gentlemen, at this time, once again, we ask that you rise up, uncover, and please remember all who sacrificed, those that we lose, veterans, on a daily basis, and take a moment.
pause for a minute to reflect and remember. That means wake up. And that's what we should do. We should wake up and celebrate our heroes, our veterans, all that serve every single day, every opportunity we get. Can we give a nice round of applause one more time? And our executive chef has prepared a beautiful cupcake and in the shape of the United States flag. If you would like to come and partake, don't forget, I do want to mention all the different activities. Are you having a great vacation? We have so much for you to do. We have the Friendly Feud game show that's happening back in the Aqua Theater at 1:30. Family Fest for all ages at 12:30. The Love and Marriage game show at 2 o'clock. We have our Effectors Homecoming Parade at 3:15. And of course, the birthday bash continues tonight at 7 o'clock in the music hall. Hope you all